Hello everybody, my name is Walter Kolch and it's my great pleasure to welcome you all to this workshop this morning. I'm just going to start by a little introduction explaining what DNA is and how it relates to our health. Imagine you want to build a house. The first thing you need is a plan, which designs the house. DNA is nothing else than a plan, but it designs our bodies. It contains all the information to build a human body. And DNA is organized in genes, like a plan for a house is organized in rooms, and the assembly of the room gives your house. The assembly of our genes gives what we call the genome. It's basically the plan for our whole body. আসসালামু আলাইকুম আমি প্রফেসর ওয়াল্টার কচের লেকচারের কিছু অংশ আপনাদেরকে অনুবাদ করে দিচ্ছি। যেমন উনি বলছেন ডিএনএ কি, এটা কিভাবে আমাদের শরীরে কাজ করে। ধরেন আপনারা একটি বাড়ি বানাতে চান, এই বাড়ির জন্য প্রথমে দরকার একটি প্ল্যান। ডিএনএ হচ্ছে বাড়ির প্ল্যানের মতো, আর জিন হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে তৈরি বাড়ির একটি অংশের মতো। মনে করেন আপনার বেডরুম, মনে করেন আপনার কিচেন, এরকম। And DNA is quite amazing. It's like an alphabet which has 4 letters, A, C, T, G, but it has lots of letters. Our DNA is like 3 billion letters, and these letters encode 20,000 genes. If printed as a book, it would have 2 million pages. This corresponds to 2,000 copies of Tolkien's Lord of the Rings, and if you would line up these books, it would make 200 meters. And we have 2 copies of each DNA in our cells, in each of our cells. If you have a lot of text, right, you can make spelling mistakes. So for instance, if you have a gene and the information here reads, my red car is fast, if there's a spelling mistake, it could change the meaning to my red cat is fast. Another spelling mistake, my fat car is fast, changes this to something what actually makes very little sense. If you have yet more spelling mistakes, the message just becomes completely scrambled, the information gets lost. And these spelling mistakes in DNA is what we call mutations. They can change the meaning, they can change the sense, or they can completely destroy the meaning. চারটি অক্ষর দিয়ে বানানো, কিন্তু এই চারটি অক্ষর কিভাবে সাজানো থাকে সেটাই হচ্ছে গিয়ে জিন তৈরির মূল অংশ। যেরকম উনি বলেছেন যে এই আমাদের শরীরে এই চারটি অক্ষরই বিলিয়ন বিলিয়ন পারমুটেশন কম্বিনেশনে সাজানো থাকে। সো যদি কোনো বানান ভুল হয় তাহলে সেটাই হচ্ছে মিউটেশন। আবার এই মিউটেশন নানা ধরনের হতে পারে, এটা উনি ব্যাখ্যা করছেন। So if that happens, if we have a mutation in our DNA, this is like we are losing a room from our plan for the house. So for instance, we lose the kitchen, and the house without kitchen won't work. And this is similar to having a mutation in an important gene, then the body plan doesn't work, and the result is disease. উনি উদাহরণ দিয়েছেন যে ডিএনএ মিউটেশনের জন্য যদি বাড়ির প্ল্যানের একটি অংশ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ধরুন আপনার বাড়ি আছে কিন্তু কিচেনটি তৈরি হয়নি। সেরকম শরীরের একটি অংশ কাজ না করলে তা হতে পারে যে কোনো অসুখের কারণ। So where do mutations come from? Mutations can run in families. So the father or the mother can have a mutation, and that is transmitted to the children. And a single mutation in either the father or the mother will affect half of the children. Another source of mutations, very common now, is the environment. So there are chemicals which can cause mutations, UV light, smoking, or ingredients in our diet. And they damage the DNA and lead to mutation. We have a machinery to repair these damages, but that machinery also makes mistakes. So as we get older, the likelihood of such mistakes in the repair get more frequent. So aging is actually also a big risk factor for mutations, because the longer we live, the more mutations we accumulate. বলছেন মিউটেশন কোথা থেকে আসে? একটা ফ্যামিলিতে ধরেন এটা বাবা মার কাছ থেকে আসতে পারে, আবার এটা পরিবেশের কারণেও হতে পারে। এই পরিবেশের মধ্যে 4টি জিনিস সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট, যেরকম আপনার স্মোকিং, যেরকম ডায়েট, কেমিক্যাল অথবা আলট্রাভায়োলেট রে।
এই মিউটেশন ঠিক করার মেশিনারিও আমাদের শরীরে আছে, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই মেশিনারিজের কার্যক্রমও কমতে থাকে। এই জন্য দেখা যায় যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়তে থাকে। And these mutations can play a big role. So they can play a big role, for instance, in cancer. Many of our cells have to continuously renew. For instance, you get a new skin every 14 days. So we need cells to grow, but we need also that they stop when they have to stop. And if you have a mutation now in one of these cells, which instructs them to grow, and they can't stop anymore, they simply will keep growing till a tumor results. And then they can acquire yet more mutations, which allows the tumor to spread to the body. So mutations can cause cancer and can drive spread of cancer throughout the body. আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত সেল তৈরি হতে থাকে, আবার এই সেলের প্রোডাকশন বন্ধ করার মেশিনারিজও আমাদের থাকে। সো এই ব্যালেন্স নষ্ট হলে তখনই ক্যান্সার হতে থাকে, কারণ তখন ওই সেলের প্রোডাকশন বন্ধ করার আর কোনো উপায় থাকে না। যেমন উদাহরণ উনি দিয়েছেন আমাদের শরীরের চামড়া ক্ষেত্রে, চামড়া প্রতিনিয়ত নতুন সেল তৈরি করতে থাকে এবং 2 সপ্তাহ পর পর এটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যায়। তো কারো যদি মনে করেন যে এই চামড়ার সেলের প্রোডাকশন বন্ধ করার মেশিনারিজ নষ্ট হয়ে যায়, তখনই ক্যান্সার হয়। And this is why we are so keen in cancer medicine to look at our genome. We now can read the genome, it's called genome sequencing, and reading that information allows us to identify these gene mutations, and that allows us to be much more precise in diagnosing cancer and much more precise in designing better therapies for cancer. The same is also true for other diseases. I'm just taking cancer as an example. জিনোম সিকোয়েন্সিং একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। আমাদের এখন জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। এই জিনোম সিকোয়েন্সিং দিয়ে আমরা ওই মিউটেশন কোথায় হচ্ছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী শুধুমাত্র ওই অংশের ডায়াগনোসিস তৈরি করতে পারি, এবং যে ট্রিটমেন্ট তৈরি হয় সেই ট্রিটমেন্ট অত্যন্ত টার্গেটেডভাবে ওই সিকোয়েন্স যেখানে মিউটেশন হয়েছে সেই মিউটেশনকে অ্যাড্রেস করে হতে পারে। Cancer is an important example, and therefore we have founded this consortium, which is called Precision Oncology Ireland, which consists of 5 academic institutions, 6 cancer charities, and 8 companies, and it's co-founded by Science Foundation Ireland. And the purpose of this consortium is exactly that. We want to make cancer diagnostics more precise and cancer treatment more precise, so that we eventually can provide the best treatment for each individual patient. I'm going to stop here, and I would like to introduce you to Dr. Terry McVie. Terry is a consultant clinical geneticist at the Royal Marsden NHS Foundation in the UK. She's an expert in cancer genetics and particularly interested in the genetic predispositions to cancer and the application of genome testing to cancer treatment. So welcome, Terry. অঙ্কোলজি আয়ারল্যান্ড এই জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এখান থেকে আমরা ক্যান্সারের নতুন নতুন চিকিৎসা বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। পরিশেষে আমি ডক্টর টেরি ম্যাকভিকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। টেরি একজন স্বনামধন্য জেনেটিক বিশেষজ্ঞ। টেরি এখন আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করছেন। ধন্যবাদ।